స్వర్గీయ లక్కరాజు శేషకుమారి జీవితం ఎంతో మందికి మహిళలకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తుందని ముఖ్య వక్త ధన్య రాజేంద్రనాథ్ కాకినాడ జేఎన్టీయూకే వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ సిఎస్ఆర్కే ప్రసాద్ పేర్కొన్నారు. కాకినాడ సూర్యకళా మందిరంలో శ్రీమతి లక్కరాజు శేషకుమారి 4వ ఉమెన్ పవర్మెంట్ లెక్చర్ కార్యక్రమం జరిగింది. కార్యక్రమానికి లక్కరాజు సత్యనారాయణ అధ్యక్షత వహించగా జేఎన్టీయూకే వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ సిఎస్ఆర్కే ప్రసాద్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. తొలుత శ్రీమతి లక్కరాజు శేషుకు మరి చిత్రపటానికి అతిథులు పుష్పాంజలి ఘటించి నివాళులర్పించారు. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అతిథులు డాక్టర్ మురళీకృష్ణ, కామిరెడ్డి రాజేష్, ప్రొఫెసర్ సిఎస్ఆర్కే ప్రసాద్, ధన్య రాజేంద్ర కుమార్ను ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కు శ్రీమతి లక్కరాజు శేషకుమార్ చేసిన సేవలను కొనియాడారు. నేటి పోటీ ప్రపంచంలో మహిళలు అన్ని రంగాల్లో ముందుండడానికి కారణం వారికి వస్తున్న అవకాశాలను అందిపుచ్చుకొని ధైర్యంతో ముందుకు సాగడమేనని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సరస్వతి గానసభ సభ్యులు డాక్టర్ ఎంవి భరతలక్ష్మి, చావలి సూర్యకుమారి, సుభాష్ని, పలువురు నగర ప్రముఖులు, రోటరీ క్లబ్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ మూలంగానే యాక్చువల్గా ఇవాళ జేఎన్టీయూ కాకినాడ అట్ వైజాగ్ పట్టణం రాసింది. మేడం ఐ బి ఎక్స్క్యూజ్ బికాజ్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఇన్ జేఎన్టీయూ కాకినాడ బయట రాసింది. 1946-16 జూలైలో స్టార్ట్ అయినప్పుడు జేఎన్టీయూ అట్ వైజాగ్ పట్టణం అనే ఉండేది. అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం అందాక ఇక్కడ ఏదో టెంపరీగా పెడతాం, తర్వాత వైజాగ్ ఆంధ్ర షిఫ్ట్ చేద్దాం అనే ఉద్దేశం. సౌత్ ఇండియాలోనే ప్రీమియర్ ఫస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ కాదు. బట్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మూలంగానే 100% అక్కడ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మూలంగానే జేఎన్టీయూ అట్ వైజాగ్ పట్టణం మాది జేఎన్టీయూ కాకినాడ అయింది. కాబట్టి కాకినాడ ఇవాళ ఫ్యామిలీ చాలా బ్యూటిఫుల్గా చేశారు. ఇవాళ మనందరం వీఆర్ మిస్సింగ్ అనదర్ బ్యూటిఫుల్ గెస్ట్ అండ్ దట్ ఈస్ పవన్ రాజ్ గారు. ఆయన ఫార్మర్ ఇండియాకి హెచ్ఆర్డీ మినిస్టర్గా చేశారు, డిఫెన్స్ మినిస్టర్గా చేశారు. ఆయన యాక్చువల్గా ఇవాళ కేవలం ఈ ప్రోగ్రామ్ కోసం హీ హాస్ కమ్ ఆల్ ది వే ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ వచ్చారు. ఇవాళ మార్నింగ్ ఇంతవరకు she didn't just go to college, but she excelled in her profession. She went on to work at some of the prestigious organizations in this country, ITC Limited, and then subsequently she became a key figure here in the establishment of Nagarjuna Fertilizers and Chemicals Limited. And then over a long period of time with her professional success, even after she retired, in fact I only know of her after her retirement. Even after her retirement, the way she modeled her life to adapt to the community leadership, community not as in a very narrow word that today's generation is thinking about, the city of Kakinada, the people around, the manner in which she modeled herself was an amazing story in itself. She was my favorite friend, my friend who I can chat up about all the old things, the yesteryear stories of how JNTU Vijayapattnam College of Engineering Visakhapatnam became JNTU, how Nagara Medical College became what it is, what was the story of this place, Saraswati Gansabha, what was intact, the Heritage Society, what was Ashram Shravani, which is an old age home, what was the music school, multiple things that she has done. గత 120-130 రోజుల్లో నేను గమనించింది ఏంటంటే కాకినాడ నగరానికి చాలా ప్రత్యేకత ఉంది. కోటై కాజాతో మొదలు పెట్టవచ్చు, పోతరేసు. These are all innovations in the food industry. లాంగ్ టైం బ్యాక్, అంటే దశాబ్దాల క్రితమే అలాంటి స్వీట్స్ కూడా తయారు చేయొచ్చు రుచికరంగా. కొన్ని దశాబ్దాలు అయినా కానీ దాని యొక్క రుచి, దానికి ప్రాముఖ్యత తగ్గలేదు. వరంగల్ నుంచి నేను ఎప్పుడు కాకినాడ వచ్చినా తప్పనిసరిగా 2-3 కేజీలు కాకినాడ కాజాలు అవి తీసుకెళ్ళడం ఎప్పుడో జరిగేది. కాకినాడకు వచ్చిన తర్వాత తినడం తగ్గించింది, ఎందుకు నాకు తెలియదు. వరంగల్లోనే ఎక్కువ సార్లు తిన్నాను కాకినాడ కాజాలు. సాంస్కృతిక పరంగా కూడా కాకినాడలో చాలా గొప్ప విషయం. సంగీతం కానీ, సాహిత్యం కానీ,
వాటిని పోషించేవాళ్ళు, ఆస్వాదించేవాళ్ళు, దానిని ఓన్ చేసుకొని ఆ కల్చర్ని ప్రోత్సహించేవాళ్ళు చాలామందిని చూశారు. అదేవిధంగా దాతృత్వం కూడా ఎక్కువ ఉంది కాకినాడ. ఒక మంచి కార్యక్రమం చేద్దామని ఎవరు ముందుకు వచ్చినా కానీ వాళ్ళు డబ్బులు లేక ఈ కార్యక్రమం చేయలేకపోయాను, కుటుంబాన్ని మించి ఆలోచించి సమాజానికి నేనేం చేయగలను అని ఆలోచించి సమాజం కోసం ఇప్పుడు మనం ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటున్నాం. ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనే పదాన్ని శ్రీమతి శేషకుమారి గారు వాడినకపోవచ్చు, కానీ ఆ దిశగా ఆ యొక్క క్రియల వల్ల కానీ చర్యల వల్ల కానీ అదే దిశగా చాలా కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించి ముందుంటారు. సో ఆమెని గుర్తు చేసుకుంటూ ఆమె జన్మదినానికి జూన్ 30వ తారీఖున జన్మదినం విన్నాను. ఆమె జన్మదినం రోజున లేదా జన్మదినానికి ముందు వరకు కానీ అటు ఇటు కానీ ఆమెను స్మరించుకుంటూ ఆమె యొక్క భావజాలంతో the people who are doing for the development of society, the people are working for the betterment of the women in the society, identifying them and facilitating them on such occasion is a great deed. It was such a great thought, and he was not a very senior journalist. He died when he was a junior, but his friends for many years have been organizing this memorial lecture in his memory. So I felt that is so nice, right? That you have passed away, but a group of your friends, your family, come together every year to commemorate you, and people from all walks of life come. And the second is, of course, Mrs. Sheshakumari Garu. I read about her when Rajesh called. Initially, I thought I should avoid this call because of her resolution for 2025, but then I couldn't. And I read about her. It is so wonderful that at the time when she lived, and many of us cannot even imagine that time anymore, right? Because we have the freedom to behave in a certain way, we have the freedom to study, we have the freedom to pursue our dreams. Not for everyone, but most of us. But she lived in a time when those freedoms were not easy to come. But despite that, she fought against all the systems, and perhaps with the help of her family, of her friends. I was listening to her stories, how at the age of 26, she decided to study again, and her family gives her permission to stay back in a hostel, and her son who was in a hostel at that time. All the stories were told to you. So it is, I mean, after all, when we all die, what do we want to be remembered as? That's the question, right? Will people even remember that we lived, we worked, and we died? And I think to be here to remember every year what Sheshakumari Garu meant to Kakinada, what she meant to the women and the men of this town is extremely important, and I'm very glad to have been